subsidies. Hatutakuwa watu wa kuombaomba. Inafika wakati kwamba ni lazima kampuni ya Tavevo ijisimamie yenyewe. Kwamba ikiwa sio lazima kwamba tupate mfadhili tuweze kusupply maji. Hata sisi kuna yale ambayo tunaweza tukafanya sisi wenyewe. Na tumeshakuwa challenged kwamba wale institutions ambazo ziko hapa, Equity wako hapa, Kwetu wako hapa, na nimeona Cooperative Bank wako hapa. What best can we do so that we improve our water service? Nataka niwaeleze kwa haraka kuhusu zile cost ambazo tunapitia na vile gharama ya maisha imepanda. Wale kidogo ambao wameona zile kona 4 za darasa, wanaweza wakaelewa zile graph. Wale wanafunzi wanaweza wakazielewa zaidi. Maana kila wakati wanapatiwa wa plot graph kwa hesabu. Now, ile graph ya kwanza unaiona pale ni gharama ya stima. Na nimekucholea ni gharama ya mafuta, sio stima ya mafuta. Ya stima itakuja, hiyo ni ya mafuta. Ukiona mwaka wa 2017, 2017, when we did our last review, bei ya mafuta ilikuwa ni shilingi 101. 101 shilling 0.67. You can confirm this ukiangalia ile website ya IPRA. Sasa hivi bei ya mafuta imepanda juu. Unaona ile grafu ile inapanda? Ikafika wakati mwingine ikashuka kidogo 2019 2020. Na mnakumbuka kile kipindi ilishuka. Ule wakati wa COVID-19 ikashuka. Alafu sasa iliposhuka ikapanda zaidi. Sasa 2023 ukienda petrol station sasa hivi utaona ile bei ya mafuta tunayonunua sasa hivi. We're buying fuel at 176 shillings 0.46 in Taita Taveta. Hiyo ndio bei ya mafuta. Haya, tuangalie unit cost of electricity per kilowatt. Angalia ile graph vile imeenda. Ikashuka tena kipindi kingine 2018 2019, iliposhuka kidogo ikapanda. In 2017 wakati tulikutana Mwatate, wale ambao walikuwa Mwatate, the cost of electricity per kilowatt was 12 shillings per kilowatt, average cost. As we speak in 2023, we're talking of a figure of 28 shillings per kilowatt. Jamani, hapo ndo Kenya iko. Those are the realities of life. Sasa kwetu inakuwa vigumu sana kufikisha hii huduma wakati gharama ya stima na bei ya mafuta inaenda juu. Kumbukeni, katika zile pumping station, hatutumii maji kufikishia wananchi. Tunatumia mafuta, tunatumia stima. Sasa utakuta kwamba mara mingi inaenda kwa mtandao kwamba Kenya Power wametukatia stima. Na utakuta kwamba tunacheka kwamba Tavevo is inefficient. Tavevo is not inefficient. The challenge is the cost of electricity. The challenge is the cost of fuel. Sio tatizo la Tavevo. Bei imefanya nini? Imepanda juu. Na sisi hapa bado tunakupatia maji kwa ile bei tulikuwa tunakupatia 2017. I think you're seeing the challenge. Ili kwamba tukirudi pale mashinani, and those that are watching us live can be able to see the problem, where the problem is. The problem is the cost ya kufikishia yale maji. Nilikuwa nataka nitumie muda mwingi zaidi katika hii cost, ndio tuelewane. Ili ukitoka hapa usirushe mayo kwa mtandao. Usinchore kibonzo kwa mtandao. Sijashindwa na kazi. Ni gharama ya nini? Ya maisha. Nipigieni makofi mpaka hapo. Kama ni kazi, tunachapa kazi sawa sawa. Na sisi ni watoto wa nyumbani. Na elimu kama ni masomo tumesoma. Kwa hivyo tatizo is not the efficiency of the management. Ni gharama ya nini? Ya maisha. Tuelewane mpaka hapo. Wakati Kenya Power wanakuja kufanya public participation, sijui wanafanyaga wapi? I'm a user of Kenya Power, but I've never been called for any public participation. Sasa hivi ukiangalia bei ya stima inapanda tena juu zaidi. I've not been invited for any public participation. Afadhali mimi nimewaita nyinyi. Hata kama mtanipiga mawe nimewaita nieleze ukweli. And it is clear, it is very important kwamba ndugu zetu wa Kenya Power, please call us for public participation. Tueleze matatizo wananchi.
Water is a right. Na hapa engineer amesema kwamba it is a social and economic. Yaani kila mtu ana haki ya kupata maji. Na bila maji we can't move the economy of Taita Taveta. So Kenya Power, if you're listening to me, please call us for this public participation. Vile nimefanya hivi. Gazette these public participations and call wananchi watoe maoni yao kuhusu masuala ya bei ya stima. And I'm asking with due respect, Wasrem, please help us in these engagements. Sivyo hii biashara inakuwa ngumu jamani, inakuwa ngumu. Ile kichwa inaniuma sio kidogo. Maana saa nyingine unafunga macho unaomba Mungu wasikuje. Na siku hizo wasikilizi. Wasikicha ndewe sijui chama. Wale Waswahili wanaelewa. Ndugu yangu wanaelewa hapa. Allow me to spend 1 minute to explain this. And I have no personal issue with Kenya Power. But I'm asking us that they should respect water companies. Sivyo hii kazi inakuwa ngumu sana. I go begging to the offices not disconnect us with power. Na nikienda pale si negotiate kwa niaba yangu mimi kama Kibengo, I'm negotiating kwa niaba yenu nyinyi. I beg wasikate stima. Wakati mwingine wanakatia stima the whole weekend. Wanakatia stima the whole weekend. And every time I remind them kwamba sisi we are providing a basic service. Leo hii wakitukatia stima, tushinde kupeleka maji Moi Hospital. Kwa bahati mbaya mtu akifa pale, will we return back that life? We can't return back that life. And that is the pain that we go through to give you these services. So wakati mnatupiga mawe kwa nini tunapandisha bei ya maji tuelewane, sio matatizo yetu sisi. Ni bei ya gharama ya maisha. Nilikuwa nataka hii dozi ingie nyumbani zaidi. Haya twende. Kuna wengine wanaitwa double RA. Hao kazi yao ni ya kutunza hivi vyanzo vya maji. Double RA, mbona mmenipoteza bwana? Kwani nimeongea vibaya mnanizima? Unajua hii inaweza kuwa ni sabotage. Labda nimegusa mali ambayo sitaki niguse. Lakini acha niseme tu. Sasa double RA tulikuwa tunalipa Sumuni 0.5 shillings. 0.5 shillings. Kutoka 2017 mpaka huu mwaka wa 2022 we've been paying 0.5 shillings. Sasa bei imepanda. We're paying 5 shillings, yani shilingi 5 for abstraction of 1 cubic meter. From 0.5 shillings to 5 shillings. Wanafunzi wako hapa. Haya, twende kwa cost water wakati wanatafuta hii. Mtaziona hizo graph tu. Ndugu yangu Chula iko hapa. Ndugu yangu Chula tulikuwa tunamlipa shilingi 20 per cubic meter. Ako hapa, simsengenyi. Ako hapa, simsengenyi. Ako hapa. We used to pay them 20 shillings per cubic meter. Hii miaka yote ya nyuma. Sasa hivi wana review tariff yao. And I participated in the tariff review. Nisije nikasema kitu ambayo ni uongo. I participated in the tariff review. Tulikuwa nao Mombasa. Bei yao wamepropose ya kupandisha bei ya maji from 20 shillings to 34 shillings. Alright? Ameniambia kwamba tulianza discussion kutoka Nairobi. Na wao uketi nao watakueleza yale matatizo na waeleza nyinyi. Yale matatizo yanatukumba sisi na yale matatizo yanayokumba wao. So gharama yao imepanda tu 34 shillings. Sasa wakati huyu bwana anaturudisha kwa mtandao kwa sababu wanafunzi wako hapa. Tuangalie mahesabu haraka haraka tu. Tuanze na electricity. Electricity 2017 tulikuwa tunalipa average ya 30 million. Average of 30 million. Average of 30 million. Sasa hivi bili ya Kenya Power, maana hii kampuni ni yenu, nitawaambia ukweli wa mambo. Kenya Power tunalipa an average of 5.5 million to 6 million per month. Wanafunzi wako hapa. Ukifanya hiyo times 12 inakupatia shilingi ngapi? Inakupatia shilingi ngapi? Utafanya hesabu. But it should be giving something between 65 to 70 million. That is double of what we used to pay. That is Kenya Power. Twende kwa cost ya treatment. Madawa. Ile maji ndio kufikie ni lazima yawekwe nini? Yawekwe dawa. Bei ya dawa iko juu sana. Very expensive. Kama kuna kitu ambacho iko expensive,
Corporation ya maji ni cost ya nini? Ya madawa. Sengine huyu Chula ananisaidia sana huyu. Wajua ni vizuri useme mtu wakati akiwa hai. Usingoje ile siku amelala alafu napatia sifa nyingi hazina maana. Mara mingi tunaenda Coast Water kwenda kuomba tusaidie na chemicals. Juzi walitupatia a number of drums za kutusaidia. Ili kwamba tukufikishie wewe maji ambayo yako katika hali nzuri. The cost of chemicals ninaambiwa na accountants kwamba in 2017 tukifanya ile tariff review we were paying around 600,000. Can you imagine what we are paying now? We are paying close to 5 to 9 million per year for chemicals only. Hizo ni kemikali. Bulk water fees hizi Chula tunaongelea. We pay on average of 8 million. Unajua these are records, unaweza unaangalia statements za accounts. Ni vitu ambavyo ukienda kwa mtandao utazidownload. Sio mambo ya siri, hii ni pesa mwananchi. We pay them on average of 8 million. That is true. Wakitupandishia hii bei inamaanisha kwamba kwa mwezi we'll be paying them around 11 to 12 million. Hiyo pesa natoa wapi? Na tayari wako mbele hawa. Kama mnaoni maoni yatumeni kwa mtandao wao na mtandao wa Wasrib. Okay? Kuhusu bei yao. Because pia nao wanafanya public participation, sio? Haya. Abstraction fee. Ile double RA nilikuwa nimeeleza pale. Kwani mashine yangu haijarudi? Okay, sawa. Sasa double RA 2017 tulikuwa tunalipa, nimepata figure hapa ya ajabu sana. In 2017 we were paying them 92,000, an average of 92,000. Wanafunzi wako hapa. 92,000 hiyo ni kwa mwezi. Kwa mwaka ni shilingi ngapi? Hesabu ya haraka 92,000 times 12 ni ngapi? Kwani hesabu ni ngumu? 1.2 million. Ndio tulikuwa tunalipa 2017 wakati tulikuja kwenu for tariff review. Sasa hivi vile wamepandisha ile bei ya 5 shillings. We are about to pay them, or we are paying them 942,250 shillings per month. Kwa mwezi. Not per year, per month. 92, let me give you an average of 900,000. Because when I give you a figure, utakuja kesho kuniuliza hiyo figure nilitoa wapi. An average of 900,000. Wanafunzi wako hapa. 900,000 times 12 ni shilingi ngapi? Kwani wanafunzi, mimi kwa wanafunzi wanipatie jibu. Wazazi ndio wanajibu wale wanafunzi. Okay, good. Sasa unaona vile mambo inakwenda? Operation and maintenance cost. Bei ya kila kitu imepanda. Kumbuka CBK wanapatiana ile consumer index, In 2017 In 2017 it was around 3 average ya 3%. We're now talking about 8%. 8 point something percent. Kevin, ilikuwa ngapi? Around 8%, averagely 8%. And these are figures you can go and confirm kwa mitandao. Hii inakwambia kwamba gharama ya maisha imefanya nini? Imepanda. Bei ya kila kitu imefanya nini? Imepanda. Hizo ni cost za haraka nilikuwa nataka kueleza. Hawa wafanyikazi ambao wako hapa wataambia ukweli. Ile mshahara ambao tulikuwa tunalipa 2017 sio mshahara ambao tunalipa leo. Na siku hizi iko mnyama mwingine mzuri amekuja. Anaitwa CBA. Wameingia CBA hawa. Na yao ina expire karibuni. Na wataniita tena kwa meza. Wanataka nyongeza nini? Ya mshahara. Sasa hii kweli matatizo ni ya kibengo kweli? Hii matatizo ni ya kibengo, nataka tukubaliane ni matatizo ni ya kibengo kweli? Asante. Nataka kumalizia. So hii nishaeleza tayari. Ndio ile pale. Annual CBK Consumer Price Index. We were at 3.9 in 2017. Wanafunzi, you can go and research on this. All right? And the impact in the economy. Wale ambao wanataka kufanya economics na zile mambo kama hizo. We were at 3.9%. Now we are at 8.3%. Uchumi ulivyo. Kibengo ndio alifanya uchumi kuwa hivyo.
So acheni kunchora kibonzo kwa mtandao. Mimi sio tatizo. Tatizo ni uchumi. The tariff review process nitapitisha haraka because I'd mentioned this before. Tulikuwa na disruption ya COVID, tukachelewa tukakuja paka 2022. Between May 2022 na November 2022, tukawa tumesubmit our data, tukafanya consultation, revision and defense of the proposal model with WASREB, tukafunga hiyo November 2022. Mwezi uliopita tukakutana na hawa WASREB Mombasa. Sasa tukakubaliana kuhusu ile proposed tariff ambayo tunapatia nyinyi leo. So we concluded this matter in February 2023. WASREB wakagazette Tavevo public participation meeting on 3rd March 2023. They can confirm. Wakaeleza kabisa kwamba tutakuwa hapa. Hii mkoa mshaelezwa tayari kutoka tarehe 3 March 2023 kwamba tutakuwa Undanyi CC Hall kudiscuss masuala ya tariff. Ukienda katika mtandao wetu wa kijamii tukawaeleza pia kwamba tutakuwa hapa kudiscuss masuala ya tariff. Tukaenda tena kwa redio, tukaeleza kwa redio wale ambao wanasikiza Mwanedu FM, tukaeleza kwamba tutakuwa tunadiscuss masuala ya tariff. Na tukasema kwamba mnaweza mkatuma maoni yenu kwa our website page. Kwa hivyo tunaomba kama mtume maoni yenu wale ambao mna maoni. Alafu sasa leo tumekutana hapa kwa public participation. Baada ya hapo WASREB tukibaliana watapublish our tariff. Alafu kisha watatupatia mwezi mmoja notice to the WSPs, then we implement the new tariff. The tariff study kwa haraka sana tulifanya tariff study. The tariff study was done in consideration of the following factors. Tuliangalia the financial cost ya tariff hii, tukaangalia financial cost recovery, tukaangalia economic efficiency, tukaangalia fairness and equity, tukaangalia affordability, na tukaangalia ability and willingness to pay. So the tariff study targeted the various categories of Tavevo water consumers. Tuliangalia domestic, commercial, government institutions, kiosk operators and other water vendors. Na tukakaribisha nyote ambao mko katika hizi categories. You're all represented here. Coastal WSP's comparative advantage, average tariff. Ukiangalia katika pwani, tariff yetu ndio iko chini zaidi. We are the lowest. Kwa mtandao siku moja nimeona wakijadili kuhusu Tavevo. Wakisema kwamba sisi maji yetu ndio yako juu zaidi hata kuliko Nairobi. Unajua ile mambo tunaongeaga bila facts. But these are the facts. Our tariff is the cheapest in the coastal counties. Our average is 89 shillings. Alafu tunafutwa na ndugu zetu wa Malindi, alafu wa Kwale, alafu wa Kilifi, alafu wa Mombasa. So mkianza kuongea muangalie pia katika hiyo angle kwamba nyinyi kidogo nimekunja jicho kidogo. Sivyo tungekuwa kama na wale wengine katika the same bar, lakini tumekuja chini kidogo. Twende katika proposed tariff. Hapa ndio kuna maneno hapa. Sasa this is our proposed tariff. Hii tariff hatuioni kwa mara ya kwanza because iko katika website yetu. We posted it in our website. But we are discussing it here because it's public participation. Katika hii tariff isikutatize sana zile masufuri nyingi unaona pale. Iko sawa. Sasa katika proposed tariff iko namna hii. Wacha niwaeleze kwa lugha fupi zaidi ndio tuweze kuelewana. Kumekuwa na kilio kikubwa sana kwamba katika ile tariff yetu ya kitambo tulikuwa tuna charge customers ambao walikuwa na consume between 0 to 6 cubic meters. Ama kwa lugha ya kuelewa zaidi, maana cubic kidogo ni Kiingereza cha juu. Kwa Kiingereza cha chini cha mtu kuelewa kwa haraka, 1 cubic meter ni lita 1000 ngapi? 1000. Wanafunzi si mnajua hiyo? 6 cubic meters ni 1000 ngapi? 6000. Hasa kumbukeni mali tulitoka Misri. Sasa hivi tunaelekea wapi? Kanani. Mali tulitoka Misri, we were charging 0
cubic meters, we are giving you a standing charge of 380 shillings. Nyote mnajua hivyo? Inamaanisha kwamba you either consumed water or you didn't consume water. Sisi tukatambua hiyo, we were charging you 380 shillings. Ikawa na kilio kikubwa sana, especially in the rural areas. Wala mjini kidogo kipato kinaza kuwepo, lakini katika sehemu za vijiji na wale Mwenyezi Mungu kipato chao kidogo kiko chini, ilikuwa na tatizo kubwa sana. In most of the rural water schemes that we inherited from the county government engineer, it became very difficult to get acceptance. Tavevo ikaonekana ni mnyama mwingine ana rangi zote. Alafu ile mnyama anabadilika rangi. Leo ako hivi, kesho ako hivi. Kwa sababu ya hiyo gharama ya standing charge. Good news, habari njema. Kwa wananchi wa Taita na Taveta, tumetoa standing charge. Tupige makofi mpaka hapo. And I want to appreciate WASREB because they gave us a listening ear and they agreed to this. So we've removed the standing charge. Going forward, when this tariff is approved and gazetted, we are going to charge you based on the consumption. Pigeni makofi tu mazuri tu. So inamaanisha kwamba tuangalie pale juu. Inamaanisha kwamba nataka napeleke tu kwa juju kwa sababu ya muda. Alafu kienda uende sasa iende ingie dose ingie vizuri. Unajua tukipatiwa shindano na daktari uponi hiyo siku. Unapatia alafu ndio kusikizia wakati unaelekea nyumba. Baada ya siku 2-3 unarudishia ujumbe daktari kwamba niko sawa. So acha niwapitishe kwa juu. Sasa ile 0 to 6 cubic meters mnaona pale. Tumetoa ile 0. Badala ya 0 tuka replace na 1. Hasa tukasema hivi kwamba for 1 cubic meter we're going to charge you 98 shillings. Inamaanisha kwamba when you consume 0 we don't charge you anything. Tumeelewana mpaka hapo? Na hii itakuwa tatizo kwetu sisi. We're going to lose revenue here. In the essence kwamba unajua tayari mimi niko na kucharge 380 shillings. Sasa hivi hiyo 380 kwangu imekwenda. Lakini acha tukubali hasara. Lakini tutabalance mahali tu. Unajua unapunguza mali kwingine alafu unajazilia mali kwingine. Si ndio maisha yanaendaga hivyo? So that is the good news. So 1 to 6 cubic meters we are going to charge 98 shillings. 7 to 20 145 ikiendelea hivyo paka kwenda chini. Any consumption above 300 cubic meters pale chini we charge 205 shillings per cubic meter. Tukaintroduce kitu kingine kinaitwa multi-dwelling units. Mkiangalia ile tariff yetu ya kitambo hamtaona multi-dwelling units. Maana ya multi-dwelling units ni wale haswa ambao wana nyumba za kupangisha. Ama wale katika jamii kama hii. Unakuta mita ni moja lakini wanywaji ni wengi. Unakuta flat kubwa 3, 4, 5 floors juu lakini mita ni moja. Ndio hizo tunaziita multi-dwelling units. Tumeintroduce multi-dwelling units ambayo tunacharge 145 shillings per cubic meter. Alafu katika commercial ama industrial customers ambao kwa hapa, again pia tumetolea ile mzigo wa 0. Instead of introduced 1 to 50 cubic meters ambayo tunacharge at 145 shillings, 51 to 100 cubic meters at 170, 111 to 300 cubic meters at 190, na mwisho above 300 cubic meters tunacharge 205 shillings. Government institutions, again tumetolea mzigo ya 0. Instead, now we're charging you 1 to 50 cubic meters at 145 shillings, 51, or we are proposed, not we are charging you, we are proposed, samahani. It's a proposal. We have recommended, ama we are recommending or proposing to charge you 145 shillings. 51 to 100 cubic meters, 170. 101 to 300 cubic meters, 190. Alafu above 300 cubic meters at 205 shillings. Kat schools, again tumetoa ile mzigo ya 0. Unaona kila mahali tumetoa hiyo 0. We are starting at 1 shilling. 1 cubic meter to 600 cubic meters. Tuna charge 120. 601 to 1200 cubic meters, 150.
na above 1200 cubic meters at 170. Water kiosks, wale ambao mko hapa, tulikuwa tunauzia maji kwa shilingi 35. Tunaomba katika maombi haya kwamba tupandishe bei, tuuzie maji kwa shilingi 50 per cubic meter. Bulk water for resale, hawa kapa wengi, kuna a CBO I think that you are connected to. Those that are selling water in bulk, we are proposing kupandisha bei from 60 shillings per cubic meter to 90 shillings per cubic meter. Alafu kuna issue investment. Tuliketi chini na Wasreb tukaeleza kwamba hii ndio tuongeza hii tariff, kuna zile investment lazima tuzifanye. Tukakubaliana among the proposed investments kukawa na meters and fittings for new connections, pesa yake ndio ile pale juu. Kukawa na water pipeline extensions, pesa yake ndio ile pale juu. Tukawa tumepropose drilling of borehole, pesa yake tumeka pale juu. Alafu kisha tukapropose ndio tuweze kufikisha huduma hii vyema zaidi, tubadilishe zile pump zetu. And we proposed 5 number submersible pumps. We have a number of surface pumps. Wale wasomi wanaelewa zaidi submersible pump na surface pump, efficiency zake, hata utumizi wa stima. So we are proposing to purchase or procure 5 number pumps, na bei yake ndio hiyo. Ile bei imewekwa kulingana na miaka ya kifedha 2013, 2023, 2024, 2024-25 na 2025-2026. Alafu to improve our efficiency, we have proposed to purchase a number of ICT infrastructure ambao kuna laptops, desktops, smartphones na motorbikes, na gharama yake iko pale. So you can quickly see the total amount that we propose to invest in the 3 years of this tariff. Kukiwa na 27 million in 2023-2024, in 2024-2025 20 million, alafu na 17 million in 2025-2026. Kuna wale wateja ambao wanatumia Siwa. Tulianza majadiliano kwa sababu hapa Taita Taveta tuko na Siwa line moja ambayo iko sehemu ambayo ya sikujua. Huduma hizi tumekuwa tukizitoa kwa bure. Kwa bure ni lugha ya sawa sawa, sio Kiswahili ya sawa sawa. Bure sio lugha sawa. Inamaanisha kwamba tukua hatuchaji chochote. Wacha nitafute lugha nzuri zaidi. Bila malipo, ndio. Hiyo miaka yote tumekuwa tukitoa hizo huduma bila malipo. Tukaanza mchakato wa majadiliano na wale wanaotumia hii Siwa line. Nafikiri miaka 2 iliyopita kama sijakosea, kwamba tuanze kucharge, tuanze kulipisha kwa huduma hizi. Zile huduma zina gharama kubwa sana. Tuna wafanyikazi wanaofanya katika ile Siwa line. Leo hii ile Siwa line ikiblock, hamtakaa pale sikujua. Lakini bado Tavevo imekuwa kibeba mzigo wa kupatia hiyo huduma bila malipo. Tunaombeni ndugu zetu wanaotumia Siwa, wakati umefika tuanze kulipia hii huduma. Kile kipindi tukapata sababu nzuri kwamba ile tariff ilikuwa expired. So ikawa vigumu mimi kuintroduce hiyo tariff. Na wakati nilikuwa commercial manager, tukakubaliana kwamba wacha tunyamaze kwanza. Wakati tume approve new tariff, then we can introduce it. So naomba, in the proposed tariff, we are proposing to charge you 75% of the volume of water billed. 75%. Sasa inamaanisha kwamba kama una maji, bili yako ni 1,750 shillings utakuwa unalipa kwa Siwa. 75% is a charge that is used across board. I think Wasreb can confirm this. Kuna wale wateja ambao hawana maji yetu ya Tavevo. We have proposed for the single dwelling units 350 shillings, a flat rate of 350 shillings. Then all these other categories ambao hawana maji, lakini hawana maji ya Tavevo, lakini wana maji. Kwa sababu hauwezi kuwa na Siwa kama una nini? Kama una maji. Maana yale ni maji taka bwana. So we are proposing to give or to charge 75 shillings per 75% of volume consumed. Wakati tutakubaliana hapa kwamba hii tariff tuipeleke vile tumesema hivi, Wasreb alisema vizuri, Emily alisema vizuri kwamba watakuja kutukagua
Na katika kupropose tariff hii kuna ile masuala tulikubaliana na wao kwamba tutakisha kwamba tumefanya. Na masuala pia tunakubaliana na nyinyi kwamba hii tariff mtupatia mtakuwa mmetuwezesha kuweza kufanya masuala haya. Swala la kwanza ni swala la water coverage. Water coverage you're proposing to increase it from 45% to at least 49%. To at least 49%. Maana kidogo tutakuwa tumetupatia uwezo kidogo tu, sio sana, lakini umetupatia uwezo kidogo tu wa kuweza kuincrease our water coverage. Ndio maana pale ukaona kwamba propose to buy pumps, propose to buy pipelines, inamaanisha kwamba mmenipatia menezesha kuweza kufanya nini? Increase water coverage. So we are proposing to increase it from 45 ipande 46, ipande 47, ipande 48. At the end of the tariff ifike 49. Water standard, water quality standards, we are at 93%. 93%. Tuko vizuri lakini sio, tuko vizuri tu, tuko hapo. We are proposing to bring it to 100%. Kwamba ile maji unayotumia yatakuwa 100% quality. Personnel expenditure as a percentage of operation and maintenance. Hii ni ile gharama ya wafanyikazi ukilinganisha na ile gharama ya operations. Operations kwa Kiswahili nini? Operations. Wale ambao walipita Kiswahili. Huduma, ni operations. Hiyo inaeleka tu hivyo tu. So we are 25%. We used to improve it further to 25%. Okay, the lower it is, the better for us. So we used to improve it further to 25%. NRW, engineer ameongea vizuri hapa kuhusu NRW, tunapoteza maji mengi sana. A lot of water tunapoteza. Maji haya tunapoteza through technical losses na commercial losses. Ukipita kwa barabara utakuta sengine maji yanamwagika. Na nataka waomba wananchi tusaidiane kupunguza NRW. Hii sio kazi ya Tavevo peke yao. Ni kazi ya sisi sote, tushirikiane, tusaidiane. Wakati unapita kwa mtaa uone maji yanamwagika, tupigie simu. And I hope the communication officer can give a hotline number to our customers. Okay? Niandikie hiyo hotline number ndio napatie. Tujulishe ili kwamba tuweze kuirekebisha. Lakini kama sasa hivi tunapoteza 36%. 36% ni maji mengi sana. You know 100% and you're losing 36%. Inamaanisha kwamba tungekuwa na mito mingine ya maji ya mzima na hizi schemes zingine. Ama tungekuwa na kampuni nyingine. 36%. Wale ambao mko hapo wanafunzi, 36% is not a small figure. 100% minus 36% nini? 64%. So what you're bringing to you is 64%. We're losing 36%. Tusaidiane. Alafu I want to sound a warning. Hata wakati naomba kuhusu hii tariff tuiangalie. I want to sound a warning kwa wale ambao wanaiba maji. We are coming for you. And we're not going to spare you. And this message has to go home. Na staff wangu nimewaambia kabisa, nipigeni makofi. Any staff that will be found with illegal connection anasaidia wananchi kwa illegal connection unakaa manyani hata sio kuishi na mwananchi. That's a terrorist. Maana ananyima mwingine haki yake ya nini? Ya maji. We don't need such kind of fellows in Tavevo. So I'm sounding a warning. Na tayari tulianza, engineer tulikuwa kwa KTN News juzi and I gave a strong message. Na hivi naomba na citizen wakuja niongeleshe, naomba interview kwa hapa kuja niongeleshe, niombe ukweli wa mambo. Maji yetu yanaibiwa sana. But we are coming for you. But so before we come for you, legalize all the illegal connection. Ndio tupunguze hii 36%. I will not spare you. Na mimi nimesema engineer ofisi boardroom pale sio kuongea kuhusu masuala ya wizi wa maji. Hiyo tuongelee tukiwa police station. Wewe ni mwalifu. Tuongelee kuhusu illegal connection wapi? Police station, sio kwa ofisi. Boardroom badala sisi tuketi pale na wageni tueleze kuhusu investment. Tunaketi pale kuongea na wizi wa maji. We're not going to spare you. Allow me to send that warning to you. We will not spare you. We will not. Not Kibengo. Asante. We will not spare you. So, good, nipigeni makofi tu. Namalizia. Unajua hii mambo iko very funny. Unakuta mwananchi anaingia kwa mtandao. Anaongea vibaya sana kuhusu Tavevo. Sana kuhusu Tavevo. Tavevo wamekatiwa maji, wamekatiwa stima. Alafu unakuta huyo ndo mwizi wa maji. So tusaidiane wananchi. Tushirikiane, tutoe hizo maji.
Then supply of hours of supply, we are proposing to increase it from 15 hours to 19 hours. Inamaanisha kwamba we'll have more time to supply you with water if you can give us a better tariff. The staff per 100 connections, WASREB have given us 9 staff for 1,000 connections. Kwamba for every 1,000 active connections, we have to have 9 staff. WASREB can confirm that. We are currently doing 13. We want to reduce this down to 11. How can we get this done? We need to improve and increase our connections. We have dormant accounts. We are requesting those customers with dormant accounts. Hata kipindi kingine tukawa tumeongea na nyinyi tukasema kwamba we can waive ile disconnection, ile reconnection fee to encourage as many people as possible or reconnect maji. Wale ambao tuliokatia kwa sababu madeni, come to us, let us have a discussion ili kwamba tukurudishie maji upate huduma ya nini? Ya maji. Alafu kuna zile disconnected ambao ni wezi wa maji. We also coming for you. So we want to reduce, we want to improve our staff per 100 connections by increasing the number of active connections. Metering ratio, we are at 100%. Hawa ni wateja ambao wameshaunganishwa na meters, we are at 100%. We'll retain that 100%. Collection efficiency, we're doing 94%. We wish to improve it further to 95%. Collection efficiency ni ile billed amount against the collected amount. We want even to bring it further to 100%. Kwamba tukupatia bili yako ulipe 100%, useke deni lipa 100%. Mara mingi tunakuta kwamba tulipi bili zetu wakati unaofaa. And I want to communicate this clear. Hatulipi bili zetu wakati unaofaa. Hasa ile bili yako ina pile. Mwisho mwezi ukipata bili inasoma 26,000. Lakini wewe hautaambia wananchi kwamba unadai 26,000. Wewe unaenda kusema kwamba Tavevo amenipatia bili ya 26,000 kwa mwezi. Kwani uko na swimming pool? So pay your bill on time to avoid accumulating zile arrears. Resell at kiosk. We want to improve and increase the rate ya kuuza maji katika zile kiosks. Tumekuwa tukiuza at 1 shilling. We are proposing to increase it at 3 shillings per 20 liter jerrycan. I think this is the last slide in conclusion. If this tariff is approved and gazetted, it will help us in meeting operation cost, improve on the capital investment. We're going to comply with the Water Act 2016, and we're going to improve services to you. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Thank you very much. Ile hotline number iko wapi? Hotline number andika hii chini. A hotline number is 011 011 00 66 77 4. Ninarudia tena 011 00 66 77 4. I think this can also be projected. It can be projected. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Thank you very much. Asante. Tupigie MD wetu makofi tena. I think hakuna mahali tumeenda na MD aka break down mambo vile ilivyo. Mahali niliona jamaa fulani alikuwa anajaribu kujitetea ni yule pale. Na sasa nimeona kumbe yeye pia ndio adui mkubwa. Hasibu. Leo tutadili na wewe Kai. Okay, kuna ujumbe maalum ambao unaendelea katika KTN, runinga ya KTN Home, KTN News, ambayo sasa WASREB tumezindua toll free number ya kudeal na wezi wa maji. Wacha tuanze. Water theft.
Have you noticed any suspicious activities around water infrastructure in your neighborhood? Well, the Water Services Regulatory Board, WASREB, in conjunction with the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, have launched a campaign to curb rampant water theft, also known as non-revenue water. The campaign, dubbed Operation Linda Maji, Lipa Maji, will help nab water thieves and make water available and affordable to you and your neighbor. Anybody we find has done illegal connection will meet the full force of the law. Report theft and illegal connections using this toll-free number 0800-721-760 or send an email to nrwmonitoring@wasreb.go.ke. Stop water theft. Linda Maji, Lipa Maji. WASREB, Water Services for All. Kampeni ya kitaifa sasa. Hii sasa ni kampeni ya kitaifa kwa sababu tumegundua kwamba nchi ya Kenya inapoteza 45% ya maji yaliyotibiwa na hayakufikii wewe kama mwananchi. So itatubidi sisi zote tushikane mkono, utatuma ujumbe, utapiga hiyo namba, ni free of charge na itatufikia WASREB, na sasa tunafanya kazi pamoja na kitengo cha Water Police Unit. Kumbuka, askari akifika katika maeneo yako atakuwa ni rafiki yako, ni pingu. Kwa hivyo tufanye kazi pamoja. Nafasi hii tunataka kuitoa kwa maswali na majibu. Nitachukua maswali ya kwanza 4 yatajibiwa, halafu nitarudi raundi ya mwisho. Na nitauliza tutoe maswali tuulize maswali kulingana na stakeholder groups. Sababu hiyo itakuwa ni rahisi, tukisema kiholela tutakaa hapa hadi saa 10 ya leo. Ikiwa ni swali kuhusu operation, kwetu hatuna maji, tulikatiwa maji, tafadhali andika hilo swali, mpatiane pale. Commercial person wa Tavevo yuko wapi? Ama ni nani anapokea hizo complaint? Asimame tumjue. Haya, any question ambayo inahusiana na maybe an issue ambayo ni specific to you, operational issues, andika hilo swali, kata karatasi, mpatie dada unaitwaje? Evelyn. Mwamjua. Okay, asante. Lakini maswali ambayo tunaenda kupokea yanahusiana na tariff. Wacha tuzungumzie tu kuhusu bei ya maji. Nitatoa nafasi kwanza kwa principal wa Dr. Agri, atoe dukuduku yake kuhusiana na hiyo tariff. Pili, tulisema ni water, ni users association. Unasimamia kikundi gani? Sorry? Financial institution. Asante. Nataka kutoka kwa another stakeholder group. Wanavioski wa maji. Kutoka kwa user, yes. Hapa number 4. Tuko na any health institution, dispensary, hospitali, those large consumers. Okay, wacha tupate anyone asking, na utasema unasimamia kikundi gani, the 4th one. So tutaanza pale Dr. Agri, then financial institution, tuje hapa mbele. Nafasi ya 4 naitoa kwa yeyote. Wacha tutachukua kutoka kwa dada from county, then nitakuja round 2, ndio sasa nitafungua sakafu. Tuko pamoja? So unasema jina na unauliza swali. Kwanza ningependa kutoa shukrani za dhati kwa fursa hii ambayo tumepatiwa
na waandalizi wa kikao hiki. Anayeongea ni Bwana Robert Aran, Principal Dr. Agri School. This forum, members who are present, is in pursuant of Article 10. Article 10A of our 2010 Constitution, which provides for public participation kabla any significant policy framework is passed. So special thanks for the conveners of this session. Though, Madam, I want to disagree with you honorably, in the sense that as we sat here and spent time listening to your side of the story, it is unfair now to start gagging us, saying that if you have got an issue about bill disconnection, talk to this and this. It is prudent to express ourselves freely in public in the spirit of public participation. If allowed, I'll continue. Now, Dr. Agri, I think, is the biggest consumer of water within this environment. Kwa sasa wanafunzi wetu ni 1980. Form 1 pekee wake ni 760. Wafanyi kazi ni 103. Tuko na walimu 53, alafu wale wengine kama wapishi ni pia 50. Ukijumulisha hiyo, tuko na consumers wa maji 2000 na this one is a segment you can't ignore unless you're not a serious business entrepreneur. Kwa hivyo, I want to encourage my colleague, the MD. It appeared you are so much concerned with being blamed, the backlash, the lambasting, lawama. As a leader, take it on your strides. Kiongozi ambaye hapendi kulaumiwa has no business being a leader. Take it positively, sir. It's very, very challenging. Majukumu uliyopatiwa ni magumu sana, na watu wengi hawezi kuelewa what is happening. Kwa hivyo, wakati engineer alipouliza swali kwa members of Tavevo outfit, are they able and willing to buy shares in their own company? Most of them said no. And I was really surprised. Kama nyinyi hamna confidence na kampuni yenu, how can the public have confidence in you? So Bwana MD, go and work on the esteem of your workers. Because unless they've got self-esteem, they can't deliver. There'll be no efficiency in water distribution in our county. Maongezi yangu yataongelea kuhusu Article 174H ya katiba ya Kenya, ambayo inaongea kuhusu devolution, ugatuzi. One of the services which the government, courtesy of 2010 Constitution, devolved was water. Provision of water services. And that is why Tavevo is under the umbrella of county government. Item H of that article is very clear. Kwamba we are doing devolution to bring services closer to people, to enhance efficiency, to make water available throughout. And with due respect, the MD, I think to some extent Tavevo has failed the test. Tavevo is not living to the spirit of Article 176 of the Constitution about devolution. Mimi hapa naongea kuhusu Dr. Agri. Naongea kuhusu Dr. Agri. Kwa sababu kupitia
karibu mwezi wa January wote, February wote, there was no water in school. Absolutely. Na wakipump, wana pump for 30 minutes. That is if you are lucky. There are times when the whole week there will be no water being pumped to the school. Sasa kama shule tulikuwa tunanunua buza moja ni shilingi 7,000. We bring 3 buzas per day. That is 21,000 shillings. 21 times 7 in a week. The figure is astronomical. Astronomical. Kwa hivyo kuhusu tariffs, Tavevo mimi nitasupport kabisa. Nitakuwa namba moja kusupport hizo new tariffs. Sababu gani? I'll be saving hugely by having water supplied efficiently. I won't be forced again to call the boozers. Nikita buza kwa wiki moja nalipa cheki karibu 120,000. Hebu piga hiyo hesabu in 1 year. Shule itafilisika. Ama namna gani? Shule itafilisika. Na mimi nafurahi kwamba hapa vile tumekaa kuna wazazi wa ile shule. With the Kai being the example. I'm sure kijana alipokuja nyumbani alisema kuna shida ya maji, Dr. Agri. In fact wazazi wengi wa form 1 walikuwa nasema kama mtindo ni huu basi tutaondoa watoto kwa sababu hakuna maji shule. It was pathetic, 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 pathetic. Lakini nafurahi through your talk we are now assured. Nakumbuka Article 53 of the Constitution inasema kwamba whatever we do as service providers, more so about the schools, should be for the best interest of the student. Ndio nimeleta watoto hapa. As we talk now, members of the plenary, wafanyikazi wa Tavevo walikuja wakang'oa meters za shule without consulting me, without hearing the part of our story. Sasa ukija shule kama ile, mimi amaluo mimi si mtaita, hao ni wanafunzi wenu. Wakichoma shule ataita. Wakati umekuja shule kama ile yenye wanafunzi 2,000, ukang'oa mita, utaki kujua sapa itapikwa vipi, lunch itapikwa vipi, unaenda zako. Hujatake courtesy ya kuongea na principal, kwa nini unang'oa mita? Where are we heading to as service providers? So that was wrong. I must express it unequivocally. Kwamba in future, let us engage. Let us negotiate. Let us reach a level where we can make decisions for the benefit of these young boys. Kama Dr. Agri ingekuwa ni shule ya hivi, tungechomewa shule last term, kabla half term. Ingekuwa ile shule imechomwa. Lakini bahati mzuri wanafunzi wetu are focused, are vision, they know why they're in school. Na kama ingechomwa ningesema Tavevo imesababisha kuchoma kwa shule, because there was no water absolutely. And ninge advise, because you are here to correct each other, to see the gaps and address the gaps. Ninge advise whoever is in charge of Tavevo, call us regularly. Usingoje paka watu Mombasa wakuje. Conduct these gatherings regularly. Come to school one day, tell the boys, unajua hii shida ya maji si ya principal, it is because A, B, C, D. Vijana vumilieni, we are working round the clock to solve the impasse. You see? Okay, when you keep mum, when you keep quiet, I think that's not for the best interest of the child. Now vijana mimi nawaambia Article 37 inaongea kuhusu maandamano. Inaongea kuhusu maandamano and picketing. They'll come to your offices waandamane. We want our water, we want our water. That is their right. Na hiyo itakuwa vizuri.
Okay, ujumbe umeshafika. Suggestions. Please, madam, mimi naocha kazi kule shuleni. They are supposed to be in class. Wamekuja hapa to sit. Give us time to talk. You have made your point. Not yet, not yet. With due respect. Okay. One, with due respect, madam, we gave you time, you spoke, we never interrupted you. We never interrupted you as you guys were talking. Give us time to talk. And unless that is done, then this meeting has got no rationale. Ningesema hivi, our service providers, let's diversify water provision for the stakeholders. I'm trying to think big and outside the box. What if you engage schools? You engage villages that wakati wa mvua kama huu, how do you harvest this water to sustain us for the next 3 months? Can you provide us with tanks at lower cost? Can you come to us to engage on how to sink boreholes in our schools? So that in case water from Tavevo fails, we have plan B, we have plan C. Hiyo itasaidia to meet the gap of water shortage. So let's be flexible. Isiwe tu kwamba if we don't pump water, then all is dead as dodo. If you don't pump, we can have boreholes. If you don't pump, we can have water harvested as it is raining now. Hapa namna gani jamani? Si nimeongea sawa sawa hiyo? That's the essence of this gathering. Of course, nimeongea tayari kwamba wakati wa kiangazi, like me, understood the challenges Tavevo was facing. Globally, climate changes, it was terrible. Ita wanakijiji, ita ma principles, kaa nao. Sababu hatuwezi kusupply maji kwa sababu A, B, C, D. Watu wanaelewa ni kwa sababu gani. Kwa kumalizia, ningependa kuuliza swali. Tumeelezewa kuhusu wrong connectivity of water. So my humble question is this: what constitutes illegal connectivity? Nafikia tukielezewa itakuwa ni vizuri, because as the father of the school, when I saw there was no water coming from Tavevo, and these boys have to eat breakfast, these boys must take water for drinking, there must be water for showering and all that. As a school water pump, bwana manager, there's a stream down there, tukapeleka pump pale, tukaconnect kutoka kwa stream mpaka kwa shule, so that when there's no water from Tavevo, we pump on our own as a school straight to our tanks. So bwana Kai, I don't know whether that one is constituting illegal connectivity. Please let us be in the limelight on the same. Lastly, ningependa kuomba with so much humility and humbleness kwamba wakati tuna supply ino maji kikuja, tuangalie the vulnerable, the disadvantaged groups in our society. Hata wakati wa vita unakuta kina mama na watoto hawasumbuliwi, si ndio? It's the fathers who are beaten during war. Kwa hivyo, if we'll be pumping water for 2 hours, kwa nini shule kama Dr. Agri sipatiwe 4 hours on that particular day? Because these are vulnerable groups. Maybe group kama pale kwa prison, ambayo they cannot survive without water, wapatiwe 4 hours pia wao. Tukisema ni 2 hours for everybody, our needs of consumption are not the same. Some need massive water, some needs little water. I beg to rest my case humbly. By the way, mimi pia ni wakili, mimi ni principal na ni wakili.
Kwa hivyo and they know it. And because of that, madam, mwaka jana wanafunzi wetu 44 wamequalify kwenda kufanya law. I inspire them to go and do law. Thank you so much. May God bless you. Bwana Principal, nakusalimia tena. Hatujakutana na kama wewe. Nimeambia Emily hapa leo ndio tutajua, hatujui. Lakini nafurahi sana kwamba umetoa dukuduku zako. Kuna zile ambazo MD atajibu na kuna ile WASREB Engineer Njaga atakujibu. Lakini sasa tuchukue kwa haraka swali la pili, la tatu, la nne, halafu tujibiwe. Asante. Asanteni sana. Kwanza ningelitoa shukrani zetu kwa kuwa tumealikwa katika kongamano hili. Kwa majina mimi naitwa Kisaka Ernest, ninasimamia hili tawi la KCB hapa Bundanyi, na ninaakilisha yale matawi yote ya Taita Taveta kwa mkutano huu. Nilikuwa ninaona ya kwamba tulikuwa labda hatutambuliwi, hatutajwi, lakini tunasema tuko hapa. Nitaenda kwa mada yenyewe. Kwa kweli tuna haki ya kupatia Tavevo increase in tariffs, kwa sababu ni kitambo sana tangu wafanye hiyo review. Ni miaka mingi imepita na gharama ya maisha imepanda. Kwa hivyo bwana MD, tuko na wewe. Hiyo presentation yako umeleta hapo, it has facts which merit the increment. Upande wetu sisi kama shirika tunasema hivi: hizo ni pesa ambazo zikiingia zitawasaidia vizuri. Najua hazitatosha kabisa, lakini vile maji yanavyochuruzika yakipotelea mahali kwingine, kuna haja kubwa ya hizo fedha kuwekewa mpangilio ya kwamba ziwe zinaingia kwa ile akaunti yenu 100%. Na haya mambo wewe bwana MD unajua ya kwamba sisi kama KCB tushapanga mipango na nyinyi ya kuwawekea system ya payment, na tunangojea upande wenu nyinyi mmalizie ili tuweze kuwasaidia. Kama ni malipo yanafanywa kwa wale watu wa Buza, yanaenda direct kwenu, sawa sawa, hapo tutakuunga mkono. Sasa ningelipenda kuchukulia pale principal wangu wa Dr. Agri alivyosema kuhusu uongozi, leadership. Tunajua umecomplain sana hapa, lakini as a leader we must find solutions, and that's why we are here. Kuna ndugu yangu Kai, huyu MD wetu wa Coast Water, alipokuwa anafanya presentation yake hapa, alitueleza mahali ambapo kuna tabu. Mahali kwengine wakati mwingine alisema ya kwamba maji yako tele pale mzima, lakini ile infrastructure ambayo iko pale ni ya zamani, na pipes zingine zimeharibika. Sasa swali letu ni hili: ikiwa kama haya maji ya mzima ndio yanategemewa na hizi kaunti zote, mbona hizi kaunti zisisimamie gharama ya hiyo na niyo, zikae pamoja na zichange pesa ili hizo infrastructure ambayo iko pale mzima itengenezwe iweze kupatiana maji ya kutosha kwa hizi kaunti zingine?
Hilo ndilo swali letu tunaulizia. Yale mengine yote, bwana MD wetu wa Tavevo, maji ukishayavulia nguo ni uyaoge. Tafadhali, ninaona umetuelekeza ukatuambia yale ambayo unataka kufanya ni mazuri kwa upande wetu Taita Taveta County. Na sisi tuko na maji mengi tu. Njoro kule kuna maji, Chala kuna maji, na haya ya Mzima. Sisi kama county tusingekuwa tunalalamika ya kwamba sehemu zingine zetu hazina maji. Manake there is kuketi katika hizo forums zenu ili tuweze kuwapatia mawaidha zaidi. Najua madam pale alikuwa anasema kwamba bwana Kai hapa ametubwaga moyo, lakini hapa leo hatukuja harusini, tumeletwa na tabu. Yes, and ndugu yangu Kai presented the issues as they are so that they can be addressed. We can't keep on coming here or talking about water problem forever. Thank you very much. Kwanza nasema ni asante kwa kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa Mkala Katana, ninatoka Maungu. Mimi ni mfanyabiashara wa maji, nauzaga maji kule Maungu. Mimi nimemsikia ndugu wa Coast Water Board akisema kwamba anamuuzia Tavevo cubic moja kwa shilingi 20 na anaomba iweze kupanda ifike 35 kwa sababu ya gharama ya maisha. Swali langu linakuja kwa Tavevo. Huyu Coast Water Board nimemuona bei yake iko na msimamo. Lakini tukirudi kwa Tavevo, bei yako unaona iko na stairs. 0 to 6 iko na bei tofauti. 7 to 20 iko na bei tofauti. Kadri inavyopanda bei nayo inapanda. Mbona na wewe usiwe kama huyu ndugu yetu? Utuwekee bei moja. Domestic kama umesema ni 55, isimame kwa hiyo 55. Wale wengine kama ni 85, isimame kwa hiyo 85. Ili kwa sababu ukisema gharama maisha imepanda kwako, hata sisi kwetu pia imepanda kwa kila mtu. Sasa tunaomba tu hiyo bei uangalie bei ukijua kwamba nikimwekea hapa atajitahidi na ataweza. Ninaongea hivyo kwa sababu gani? Katika kijiji chetu tulikuwa na wenzangu mimi, tulikuwa 14 wauzaji maji. Lakini kwa saa hii tumebaki watu wangapi? 4 peke yake kwa kijiji kizima ambao wanauza maji. Na ukifuatilia ni kwa sababu wao wameona ile bei yani inapanda kila kukicha. Na wakijaribu kuuza ile maji wanashindwa. Hata sisi wengine ni kwa neema, kwa sababu kama mimi natumia ile maji kama chambo. Wale ninao wauzia maji wakija kununua maji, niko na biashara nyingine pale nafanya ili niweze kupata faida. Lakini nikisema nategemea hiyo maji, hata mimi ningekuwa nimefungiwa maji kitambo. So naomba hiyo bei isiwe na hizi stairs hii. Iende flat.
Asanteni kwa hiyo. Sister alikuwa aulize. Haya. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Oliver Mshambala Mbede. Natoka sehemu za Bololo, Mbulia. Sisi tunapata maji kutoka kwa Mzima. Lakini ningependa nisaidie kitu fulani, naona sijakisikia kikisemwa. Pale sisi tunasumbuliwa na ndovu. Ndovu zinapasua maji kila wiki, kila siku. Mafundi wakitengeza, hatupati maji. Hilo ni swala ningependa mshirikiane, watu wa Wizara ya Maji na watu wa KWS. Muongee kwa sauti moja, hata hizo ndovu mkiweza mziekee maji. Manake ile zinamwaga ni mengi zaidi. Mziekee maji zinywe, hata kama zitakunywa bure, mtaeleana nao. Lakini sisi tunapata shida. Hata nimeona hizo ndio zaidi ya wale watu wanaiba maji. Sina maneno mengi, naona muda umeenda, nataka niwe mfupi. Lakini nafurahi sana, natoa shukrani, mambo yote mmeongea, naunga mkono. Lakini naona hii mambo nimeripoti sawa. Asanteni sana. Davida, tumetoka ya wanadamu sasa tuko ya ndovu. Okay, MD utajibu swali kutoka kwa principal wa Dr. Agri kuhusiana na not giving equitable service. Kwa nini mita yao iling'olewa from a school na the need for negotiations with them, na you need to diversify water provision. Kisha pia utajibu hilo la mwisho, what you are doing about areas zile zinaharibiwa na animal conflict, ingawa Chula pia atajibu hayo. About categorization of the tariff, Engineer Njaga ndio ataeleza kwa nini kuko na viwango wakati wa kutengeneza tariff. Pia Engineer Njaga atajibu kuhusu where that illegal connection starts. I think hapo tunahitaji tuelewe vizuri. Na Chula pia utajibu hilo swali la kwa nini hadi sasa watu hapa Mzima, hapa Taita, mbona hamja prioritize that watu ambao wako kwa source wapate hayo maji kwanza. Asante. Asante, nitakuwa mfupi wa maneno. Principal Dr. Agri, ukiangalia visitors book yako utaona jina langu. I visited your office, but when I was the commercial manager. I have not only come after Ngazi Pande Juu, but I did visit your office and we had quite some discussion on the water supply in Dr. Agri, and I commit to visit you again, now in a different capacity. Asante. So all the concerns that you have raised, I've taken note of them. The commercial manager is here, the technical manager is here, and we're going to address these issues. Maybe just to bring to your attention, Kwamba, we have a bigger challenge of water supply, which is good that all the stakeholders get to understand this. We as Tavevo, or where I sit, I'm currently supplying 15,000 or receiving 15,000, producing, I think the right word is producing. I'm producing 15,000 cubic meters a day. 15,000 cubic meters a day. Kwa hiyo 15,000 cubic meters a day that we are producing, we are losing 36% to NRW. The water demand is 26,000 for Taita Taveta per day. So that can tell you the deficit, where the deficit is coming. So that is problem number one, the demand against the supply. And we have discussed, and Chula here has already presented on the proposed plans to increase supply. So we have a problem of supply. Number two problem that we have is climate change. Hii ni tatizo ambayo we need to accept, all of us, that we have a challenge of climate change. Siku ya World Water Day tulikuwa Kishenyi Dam.
Kishenyi Dam, na tukasema kwamba tunaifanya ndani ya dam. Tulifanya ndani ya dam. One time that dam was full of water. Full of water. Wale ambao wanatoka sehemu hii ya undani wanaelewa vizuri zaidi. For the first time in history, Kishenyi Dam is dry, completely dry. Dried kabisa, completely. Hakuna kitu. What does that speak to you? In Kishenyi alone, we have around 300 customers connected to supply in Kishenyi. Sasa hivi hawapati maji. For the first time in history, sehemu ya Undanyi inaletewa maji na buza kutoka chini. I have supplied water in Undanyi here to support communities na water buza. For the first time in history, haijaonekana tena. So we have a challenge of climate change. I want to challenge you as the principal of the leading school in Taita Taveta and all the teachers that are listening to me, let's take up this challenge, all of us, and not throw blames, but address the issue of climate change. Tusaidie na wanafunzi hawa, twende tupande miti, na tusaidie kuchunga mazingira yetu. Wale wanaokata miti, we need to speak against such kind of behaviors. Haya mazingira tuliharibu wenyewe, and now nature is punishing us. So we need to respond. Kwanza tuombe Mwenyezi Mungu atusamee kwa ile dhambi tumefanya ya kuharibu mazingira, alafu ya pili tutengeneze mazingira yetu. The other challenge that we are facing is NRW that I explained, where we are losing a big part of water to theft and the rest. If I spoke of reducing NRW, that means I'll get more water to supply Dr. Agri. All right? Again, I said this is a collective responsibility for all of us to help reduce NRW. Ile issue nimesikia sijafurahia ni issue ya maji ambayo yanatoka kwa mto. I don't know kama ni mto ama nini. Stream. Principle that is not proper, that is not correct. We are the only licensed water service provider in Taita Taveta County. It is our responsibility to supply with the water. That water that you are serving a population of 2,000 that you're not sure of its safety is a dangerous thing. It's a time bomb. So I will ask my branch manager who is here. Wapi Sharon? Sharon akopa? Ama enda anapika jikoni? Sharon yuko wapi? Just come so that the principal sees you. The branch manager is here. I will ask Bwana principal, let's have a discussion on the issue of the pending bill. Eh? So wanafunzi mnipigie makofi. Si nimetetea mambo yenu. But even as we do that, Bwana principal wakili, you have two titles. Tusaidie kulipa bili ya maji. Yes, it's okay. It's okay. I'm only saying, sawa mwalimu. I will see that. I will see. Huyu ni wakili kweli. Sawa, wakili, I will look at this. Wakili, I love your spirit. Now I know your school is performing. And wakili, for your information, my childhood dream was to be an advocate. Lakini Mungu ana njia zake. I'm now serving wananchi na maji. I think I'm better of placed now. So I can speak like you. Kuna swala mwalimu ambao umesema, so ya water bill, that discussion let's have with the branch manager and resolve that. Hiyo issue ya mita kutolewa, I think we have communicated to our stakeholders that for normal disconnection, we should not remove the meters from site. I think that was not properly done. Nipigeni makofi. It was not properly done, and I will repeat again, for normal disconnection, meter istolewa wapi? Kwa site. Hasa kama MD anasema hivyo, kuna mwingine atasema tofauti chini yangu. Meter istolewa wapi? Kwa site for normal disconnection. Bado nyinyi ni wateja wetu, hata kama mjalipa bill ya maji. We can disconnect without removing the meter from site. Nafikiri that has been communicated clear. Then lastly, we are planning for stakeholders forum. We're planning for stakeholders forum. You saw me consulting my chair here. In this forum, we'll give an opportunity for stakeholders to air more of their views. Maybe for this forum today, we wanted to hit the tariff, but we'll have engagements on this day. So I think I've addressed the issues. Unless there's something that I've not addressed, you can remind me. Yeah? Sorry? Yes, I'm coming to the elephants. So positive criticism, I love criticism. You can criticize me as much as you can. I have enough shock absorbers. I'm very okay. Mungu alinibariki na hiyo. Sina tatizo kabisa. So it is okay. The public can criticize us. And you talked about shares. I can tell you for a fact, personally, I'm a business student.
If I was to buy shares today, I will consider buying shares with Tavevo. Because yes, our past might not be the best, but our future is good. We are determined to change Tavevo. We are determined to change Tavevo. And soon, you'll see this done. We are going to do it. Asante. So, eka share zako tayari. Kisaka KCB, thank you very much. We are grateful. Thank you. It is good report to hear from a key stakeholder like you, appreciating the good work that you're doing, despite the many challenges that you're going through. Asante sana, and thank you for being a key partner with us. Apart from you, Cooperative Bank is here. Thank you for being a key partner in us. Unajua nikisema KCB peke yake, madam pale ataniangalia na macho mbaya. Kesho nikienda kuomba mkopo ataniambia huku nitaja. So, thank you again. Kwetu Sacco is here. We salute you very much. You're doing a good job, and thank you for partnering with us. We appreciate you very much. Swala la increase supply, I think Chula will address that. Mkala kutoka Maungu, I think he engineer at address swala la rate. Alafu kuna ndugu yangu Oliver Mshambala kutoka Mbololo, na mimi natoka sehemu hii, kwa hivyo naelewa masuala ya ndovu zaidi. Tumefukuzana na ndovu sana pale. So KWS is here. With your permission, maybe it is good to listen, to hear from them for a minute so that the stakeholder is happy that the matter has been addressed. It's a key issue ambayo tunapata na swala la ndovu. Umesema kwamba ndovu ikiwezekana tuwapatie maji ni vigumu, kwa sababu kama hatufikishi maji kwa wananchi wote, tutafikisha kweli kwa ndovu? But again, I want to appreciate again the number of stakeholders that have come on board. There's something we're doing with KWS na Water Sector Trust Fund. We are soon drilling some ponds inside the park ili kuzuia ndovu kufanya nini? Kutoka nje. So there's a partnership that we're doing with KWS. I think Madam is aware of this. Na mshirika wa WSTF ya kusaidia kuchimba ponds pale ndani, kuzuia ndovu kuja sehemu hii. So there are initiatives that we're doing, but it's a good thing that you've raised. So maybe Madam can address this, then we go to the next. Asante. Mjambo tena. Kwanza nishukuru wale walioorganize hii washa, na nishukuru sana kwa hiyo swala ya ndovu na nafikiri katika masuala ya ndovu tunajua ndovu ni mnyama ambaye anatembea sana, na najua katika mbuga zetu za Tsavo Mashariki, tuko na Tsavo Magharibi, na nafikiri hilo swala mwenzangu amesema kutoka Tavevo, we are working together as multi-agency approach team, na nafikiri maji wakati inatoka mzima, wajua inatoka kwa park. Kwa hivyo inatoka ikikuja kwa wananchi, na sisi tunachunga pale hiyo maji. Kwa hivyo ndovu mkiona ametoka pia, mwenzangu amesema pipes zinavunjwa. Najua huyu mnyama ana behave kama binadamu. Anajua sana, memory yake inakaa kama binadamu. So wakati inatoka inajua hata kama pipe imechimbwa chini, bado inanusa hiyo harufu na inang'oa, inataka maji. But of late, kwa sababu ya hii drought, climate change, nafikiri ndio tumepata hiyo tabu sana. Na nafikiri tumekuwa na mikakati ya kuchimba mabohole inside the park. Of late tumechimba kadhaa, na pia tunaangalia pia kwa wananchi. Kuna wale ranchers wanasaidia. So masuala ya hiyo water pans, nafikiri itakuwa inazuilia wanyama hawa kutoa hizo pipes. Na pia katika wananchi tunawaelimisha, wakati hizo pipes zinang'olewa, tunawahimiza waripoti mara moja kwa KWS ama kwa polisi, kwa sababu ile mambo ya compensation. So itakuja iangaliwe hizo pipes ni ngapi zimeng'olewa, na zinaasesiwa, na mwishowe zinafanywa mambo ya compensation. Nafikiri tumeridhika. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Haya, nimeambiwa watu wako karibu na maji na wapati maji. Mzima mwaka 1957 wakoloni wale walikuwa wamelenga Mombasa. Mwaka 1923 Marere, wakoloni wale walikuwa wamelenga Mombasa. Walipokuja Malindi wakaangalia wazungu wako kwa mahoteli Malindi na wazungu wako kwa mahoteli Mombasa. Tunasema hivyo kwa nini? Miradi hii ilipokuwa inajengwa haikuwa inawalenga nyinyi hapa. Nilipokuja mwanzo hapa Voi kulikuwa kuna chemichemi nyingi sana, na watu walikuwa hata hawatoi tetesi kuhusu maji ya Mzima. Na hapa amezungumza mageuzo hii ya hali ya anga, MD amezungumza. Mimi nilikuwa nikikuja ile mlima wa Sagala na panda, kuna chemichemi nyingi. Kupanda kuanzia pale chini tayari Mwatate, kukuja hivi kila mtu anachota maji barabarani. Iko wapi? All is not lost. Sisi kama Coast Water hivi sasa tumewaambia tumeingia kwa PPP na Mzima. Ni makatasi tu yanamalizika, alafu kazi ianze. Baricho tunalenga mfereji mpya. Tayari tushaanza kwenda Malindi, tunaanza kuja Mombasa. Tukija tukimaliza mfereji tulimaliza tayari wa Marere. Visima vya Tavevo. Tunataka haya maji ambayo yanaanza huku yafidie watu huku kabla hii. Ndio sababu tunajenga Mwache. Mwache itatoa lita milioni 186. Sahihi Mombasa inataka milioni 150. Zile zingine tuachie Kwale. Kwa hivyo ndugu yangu, ukisema mbona hao wa kwanza hawapati, hawakuwa walengwa. Lakini sisi kama Coast Water ambao tumepatiwa jukumu la kusema kwamba jengeni miradi na msimamie, na ile mengine patiane county, tunafanya hivyo. Hatutalala mpaka tuone mwananchi amefanya nini? Amepata huduma ya maji. Manake kulingana na katiba maji ni haki yake. Swala la ndovu nataka tukuzungumza, madam amezungumza. Nashukuru kwamba niliandikwa kazi juzi mwaka 1988 na nimeweza kuhudumia kule Kwale zaidi ya miaka 17. Ndovu usimuone vile ni binadamu na anajua njia yake vile madam amesema. Tulichimba panzi nyingi kule. Nafikiri wale kulikuwa kuna ile kikundi cha SIDA. SIDA si ni kikundi cha kina mama kule Sweden. Wanachanga pesa wakija kusaidia. Ama mbona masema huu ni kikundi ya kina mama? Sa women group. Tulichimba panzi nyingi ili ndovu wasije wakawa naenda. Kwa nini? Watu wasichanganyikane, inaitwa wildlife human conflict. Wasiwe natenga. Lakini ndovu siku moja wakaenda wakaona pani moja. Waliikunywa hiyo maji yote. Kwa hivyo wakiwa kwa makundi wale wana sensi sana. Ushaona nani huyu ndovu akishambua nini kunde? Hamjui nyinyi. Weza fika mahindi yako yamekobolewa, migoti imesimama, hakuna hindi hata moja. Kwa hivyo huyu mnyama ni sisi tuwe tayari vile madam amesema. Piga inaitwa kiumbio ama ni kauli mbiu. Jameni, ndovu wameonekana, sasa wakichelewa ni hawa. Polisi pia si wako. Wakiwa karibu pigeni hiyo, watapigiana, watakuja saidia. Lakini kusema kwamba ni ndovu huyu mjengee hivyo vidaraja, lakini amesemekana akisikia huo mzizimo tu kuisha maji atatoboa. MD kulikuwa kuna swala, wewe mimi nakuuzia 20, wewe unaoza moja hivi mpaka hivi. Huu ni mwongozo umepatiwana na ndugu yetu Wasreb. Kwa sababu mimi wateja wangu ni 12 peke yake. Niko na kampuni 6 na CBO 6 ambayo nawapea maji. Kitu moja wewe angalia, ukienda ukifanya application. Wajua nyinyi wengine mnaenda kufanya domestic application alafu mnarudi mnauza hiyo maji. Ndio utoboi. Nenda ukaongee na MD.
Si commercial manager wake yuko hapa. Kwani hii kiosk rate mnafanyaje? Lakini kwa sababu ndugu yangu uona wenzako walienda, wewe una survive kwa sababu ya ile biashara nyingine. Jameni, MD, advise them, domestic, maji ya domestic si ya kuuzwa kwa kioski. Kuna rate ambayo regulator ametupatia ya nini? Ya kioski. Kwa hivyo nenda pale ofisi utashauriwa. Nafikiri ilikuwa ni hiyo tu. Asanteni. Yeah, thank you so much. I think nitaanza na comments za mwalimu Principal Dr. Agri. Mwalimu, I cannot agree with you more. Ile sentiment ambayo umeexpress sana sana as a big consumer and maybe the way you are treated. Ningetaka kusema I think the company has an obligation to work out on that relationship. Na nasema hivi kwa sababu nasema from Article 43B of the Constitution, the right to water. Hakuna mtu ana haki ya ukatio maji. Kama hata hulipi, kampuni ikuje mnegotiate. Na nitamwambia what happens in other jurisdiction. Ukienda kama Germany, hata kama mtu halipi, kama utakatia yeye, then every morning lazima unaletee maji mitungi 2 every morning kabla hajaenda kazi. Kama anaenda kazi saa 12, unaweka pale maji, alafu anaweka ndani ya nyumba pale. That's the way it is in Germany. Na lazima hiyo kitu itafika hapa. Mara mingi nikiongea na makampuni hapa, nasema hiyo kitu itafika hapa tu. Hebu acha tumalizane na hii mambo mengine tuanze kuelimisha watu mambo ya maji. Disconnection is not allowed. If you disconnect me, you have to, in the Kenyan situation, kama ni wewe ni familia, you have to bring 200 liters, hiyo ni mitungi kama 5 ya 20 liters. Kwa sababu according to the World Health Organization and the many treaties that we subscribe to, binadamu, for you to survive you need 50 liters zako per day, kama mitungi 2.5. Lakini hapa Kenya tuli adapt 40 liters, mitungi 2 ya 40 liters. Na tukachukua an average from the Kenya Bureau of Statistics, tukachukulia familia watu 5. Kwa hivyo ukifanya mitungi 5 ya 40 liters, hiyo ni 200, si ndio? 200 times 30, what is it my good student? 6,000, isn't it? Yes, now I'm answering one of the question. And ndio muliona katika ile price ya maji, muliona kuna banding 1 up to 6. Hiyo 6 is not out of default, because that is a requirement of what you need as a family. So bandi yetu ya kwanza ya maji lazima inakuwa 1 to 6. Na nilipokuwa nafanya presentation nilisema maji is a social good and both an economic good. You have to pay for it, but even the poor of the poor have to really get water. If you are consuming between 1 to 6, hiyo maji iko na subsidy tayari. Hiyo bei ambayo unalipa, it is not the cost of production, that one is subsidized. Every year this country huwa to report kwa UN rights bodies and the likes, na serikali inaulizwa na ninyi Kenya mnafanya nini ku make sure kila mtu ana maji, the right to water. So one of the things we say, hii band, what people pay, it is not the actual price. So hapo tunapita tick. Kwa hivyo, and then tunaangalia pahali kama shule. Shule ndio watoto wote wako. Ukiangalia watoto, tunawapea band ya ile lowest 1 to 600 kwa sababu ni wengi. Uwezi wapea up to 6. Ukiwalipisha hiyo 1 to 6, mwalimu you will end up paying a very high bill, na hiyo tunaangalia kama WASREB. Kinyumbani kule, what you need, if you are a family of 5, you need about 6 kiloliters, 6 meter cube. But we know people spend more than that. Ukienda uchunguza wale wanatumia zaidi ya hiyo, unakuta na swimming pool, anafanya irrigation, ana starehe zingine zake kule kando kando, si ndio? Hatukatazi hizo starehe, lakini hizo starehe lazima nini? Ulipie. That is the way, ndio maji hakuna one flat figure ya kulipisha maji. That is the concept. So I hope mwalimu, the company is going to work on that. And I want to share with you my example and my fellow MDs wenye wako hapa. Mimi nimefanya kazi nchi moja South Africa. Pale wanahimiza hiyo sana. Sasa nilipoenda huko nilienda hiyo with this Kenyan mentality. Kuna mzee mmoja alikuwa anaishi kwa mlima pahali and it was difficult to get water there. So I was saying, hatuwezi nunua pump kwa sababu ya mtu mmoja. Wewe toka huko juu, kuja uishi na pale watu wengine wanaishi. Toka kwa mlima. Huyo jamaa alikuwa he was a boer, wale wazungu wa huko. Alinipeleka speed, mimi nilistakiwa kwa serikali.
Ndio nikajua wewe pale umetoka, ujue nchi hii hata kama mtu anaishi juu ya mlima pale, lazima ujue wewe ndio engineer venye atapata maji. Ilibidi tutengeneze ka pumping station kidogo pale, alafu tukamwambia wewe mzee, nunua matanka, tutakuwa tukipump kila siku na tukawa tukimpigia nini maji pale. So that thing is coming here and coming very soon. The other thing